আজ ২৭শে মার্চ ২০২৫ আমাদের সম্মানিত প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস, আপনারা জানেন তিনি চীন সফরে আছেন। তিনি এই মুহূর্তে চীনের সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছেন। প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস আজ বৃহস্পতিবার ২৭শে মার্চ বোয়াও ফোরাম ফর এশিয়া বার্ষিক সম্মেলনে ২০২৫ এর উদ্বোধনী অধিবেশনে তিনি বক্তব্য রাখছেন। প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় বেলা 11:30টার সময় তিনি বক্তব্য শুরু করেছেন। লাওসের প্রধানমন্ত্রী সেনক্সেই সিফানটোন, চীনের স্টেট কাউন্সিলের নির্বাহী উপপ্রধানমন্ত্রী ডিং শুইসিয়াং, বোয়াও ফোরাম ফর এশিয়ার চেয়ারম্যান বান কি মুন এবং এর মহাসচিব জ্যাং জুন হাইনানের বিএফএ আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠেয় এই অধিবেশনে তিনি বক্তব্য করবেন। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার FAO মহাপরিচালক ও কৌদুং ইউ বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় দুপুর 2টায় বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাৎ করবেন। অধ্যাপক ইউনূস এবং জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। এছাড়া রাশিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাৎ করবেন। দর্শক, আপনারা জানেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন দেশে কিন্তু সফর করতেছেন। যে কোনো দেশে তিনি জাতিসংঘ থেকে শুরু করছেন। আপনারা জানেন জাতিসংঘ সর্বপ্রথম তার সম্মেলন ছিল, তার ওইখানে অধিবেশনে তিনি বক্তব্য রাখছিলেন। সারা পৃথিবীর মানুষ এক নজরে তার দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি কিভাবে বক্তব্য দিচ্ছেন। তিনি একজন বিশ্ব নেতাদের একজন আইডল। তিনি সেই ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস তিনি বক্তব্য দিচ্ছিলেন। তো যাই হোক দর্শক, তার বক্তব্য আপনারা শোনেন। তিনি ওইখানে চীনে যে বক্তব্য রাখছেন সে বক্তব্যটা আপনাদেরকে শোনার চেষ্টা করছি। Now let's welcome His Excellency Mohammad Yunus, Honorable Chief Advisor of the Government of the People's Republic of Bangladesh, to deliver a statement. Your Excellency, the floor is yours. His Excellency Mr. Deng Xuxiang, Executive Vice Premier of the State Council of the People's Republic of China, His Excellency Mr. Ban Ki Moon, former Secretary General of the United Nations, my thoughts at this forum on the timely theme of Asia in the changing world towards a shared future. This forum takes place at a critical juncture. Global governance under multilateralism is being questioned. Geopolitical tensions are rising. Climate change is escalating. Debt burdens are unsustainable. Humanitarian crises are growing. Political will for development cooperation is weakening. The world is facing an alarming shortfall in collective action. In the past, I attended this forum to share insights on microcredit. Today, I stand before you in a different capacity, representing a Bangladesh that underwent a historical transformation in July-August last year. The world witnessed a people united against oppression and corruption. Our youth and citizens demonstrated exceptional resolve and strength to redefine the future of Bangladesh. To restore public trust, we have initiated critical reforms. Independent commissions have been launched to reform the electoral system, judiciary, civil administration, law enforcement. These reforms, when implemented, will bring about fundamental transformation for our nation. Excellencies, as we build a new Bangladesh, we face multiple challenges which are shared by other Asian countries.
In particular, global financial market instability, political uncertainties, diplomatic tensions, and trade disruptions create volatility. Rising interest rates and debt servicing costs are deepening Asia's debt crisis. Despite global commitments to the 2030 agenda, progress is slow. Only 24% of SDG targets have been met. Developing Asian countries face an SDG financial gap of 2.5% to $4 trillion annually. Beyond SDG financing, Asia also needs large-scale investments in infrastructure and economic diversification through responsible financing. Food security is under increasing pressure. Rising prices of essential commodities are straining household budgets, especially for low-income families. Climate change and natural disasters are exacerbating this crisis. The strengthening food supply chain is essential. Energy security is critical, especially for net importing developing countries. Energy supply disruptions drive inflation, economic instability, and debt distress. We must find sustainable energy solutions and scale up investments in renewables. Investing in health and education is critical and crucial for human capital development. A well-educated, skilled workforce drives economic growth and innovation. Countries that invest in universal healthcare see better economic productivity. Digital education, vocational training must be expanded to equip our youth for the jobs of the future. Distinguished audience, our civilization is at risk as we continue to embrace self-destructive economic values. The dominant economic model thrives on limitless consumption. It justifies over-extraction of resources and environmental degradation in the name of growth. We must shift towards sustainable economic models that prioritize people and the planet over the profit. The climate crisis poses an existential threat to humanity. In Asia-Pacific region, climate disaster-related economic losses are already enormous, which is equivalent to $65 billion. Climate vulnerable countries like Bangladesh are forced to divert resources towards disaster response, limiting investments in productive sectors. We need new, additional, accessible, non-ODA, non-debt creating grant-based climate finance with an equitable distribution between adaptation and mitigation. Universal access to life-saving medicines and technologies must be guaranteed. The COVID-19 pandemic was a wake-up call, highlighting deep inequalities in global health system. Asia should take a united stand in ongoing negotiation of the pandemic treaty. Rapid strides in the data-driven technology, robotics, quantum computing, artificial intelligence are shaping the world. Lower capacity and resource mobilization in Asia compared to advanced economies could further widen digital divide. Data sovereignty and security remains critical concerns. If technology evolves irresponsibly, it could pose existential risk. Asia must close the digital divide and build regional capacity in technology, innovation, and incubation. Ladies and gentlemen, Asian cultural diversity, with its rich tapestry
of languages, traditions, philosophies, customs, is a testament to the resilience and creativity of human civilization. The philosophies of Islam, Confucianism, Buddhism, Hinduism, among others, have shaped the global thought, offering unique perspectives on morality, governance, and human spirit. Asia's civilizations have flourished by embracing diversity. Over the centuries, the vibrant exchanges of cultural diversity has not only impacted on the region, but global influence. The melding of tradition and modernity, the respect for ancestral wisdom alongside cutting-edge innovation creates a dynamic energy that propels the region forward while honoring the deep historical roots. Asia's demographic dividend presents immense potential. A growing workforce, particularly young people, can drive innovations and productivity. We must provide them access to finance for entrepreneurship and sustainable solutions. Investing in human capital and an education system aligned with the evolving global job market will shape Asia's future competitiveness. Women's labor force participation in Asia remains low. Gender gaps persist in leadership and decision-making. We must remove barriers to women economic empowerment and ensure equal access to opportunities. In today's polycrisis world, wars and conflicts erode rights and disrupt economics. The genocide in Gaza continues despite global condemnation.